problems with AI because it is not perfect. It's very limited. Okay. Ia haunia apresentação ikus, hau se kolia kona ba limitação kona hosi AI ninia no problema sira nebe mak musu ho AI. So the images in this presentation I've made with AI. I gave it instructions to produce images, these slides, and I gave it photos that I was given from one of my colleagues who works for ABCID from Timor-Leste. Iha ni imagine sira nebe ma iha itubot sira hare iha slide ne produce si AI. Sai na makau halo mak hau fo instrução itoam ba iha AI no mos hau tau foto nebe mak hau hetan no si hau no kolega sira nebe mak serviço iha ABCID no idane mak resultado nebe mak AI apresenta maita. It's an example of the personalization that AI can do. Jadi idane at hanesan exemplo kona ba personalização nebe mak AI bele halo. So, what is AI? Okay, tirmai tahakara kare saida mak AI ka artificial intelligence ka ia tetung kare kita dia. So AI is a very broad term for a lot of technologies. But basically all these technologies allow computers to perform tasks that typically require human intelligence. Jadi AI mak hanesan teknologi fonida nebe mak iha computador halo serviço nebe mak babain ema humano sira halo ema halo. This includes understanding language, recognizing patterns, and making decisions or predictions. Okay, jadi AI halo idane sira ne baseia badado sira no padrão sira nebe mak dalam rumah ema tau hena ba ne se ajuda idane foti idane hodi halo cria fila fali hanesan serviço nebe mak kita ema halo. AI can be described as a smart assistant. Jadi AI ne ita agora da daun ema bolu hanesan be assistenti dan be mak matene close dia ajuda ema. I've heard many of you are already using ChatGPT. It is an example of this type of AI. Haurona kata kihene ChatGPT famoso tebes no ema barak usa na idane no idane AI. There is also Google Gemini, Microsoft Copilot, Anthropic Claude, and more. They are accessible, easily accessible by anyone. Okay. Iha mos AI seluk nebe mak kita bolu naran Google Gemini, Micropilot, Microsoft Office ini iha barak tang kari kursi kita buat sira bele buka rasik oh mau krek menciona nebe idane barak lius laos de ChatGPT. Often you'll hear the word ML or machine learning in association with AI. So machine learning is a core part of AI. Dalam rumah bapak ini tebus siramus pernah rona bolu dihan machine learning ka máquina aprendizagem. Idane bapak ini ma usa hamutuk ho artificial intelligence. Machine learning is a software system that learns from vast amounts of data. It can find patterns in that data using statistics. Jadi machine learning ka máquina aprendizagem ne mak sai hanesan base ba AI ini nian tamba machine learning ka máquina aprendizagem ne nia iha dados ba ho di ajuda AI halo ni serviço. So this AI can learn and it doesn't have to be told like normal software what to do by a human. Okay. Jadi AI ni serviço mak saída mak kita fo instrução ba nia ne bele halo. The latest form of AI, the one that's been made famous by ChatGPT, is called Generative AI. No AI sedang phone liu mak kita bolu naran Gen AI ka generative AI. Generative AI has been trained on almost all of the information on the internet. Text, videos, images. Gen AI ini treinado tebes, so informação sira nebe mak barak tebes iha internet, liliu kona ba imagem, texto, audio no video sira hotu. It's learnt to mimic the way that people communicate, and it's stored a lot of knowledge from roaming the internet. Okay. Jadi iha AI ini buat barak dados barak iha ba, no nia halo serviço nebe mak babain ema umana halo, tamba dia iha larang ne nia treinado ona, no iha informação barak nebe mak nia hetan husi dados sira nebe mak ema tau iha internet. Generative AI is capable of answering questions and creating new content like text, images, audio, or video based on you giving it instructions about what to do, and it's also very good at understanding large amounts of content. Okay, jadi generative AI, ita bele husu pergunta bania, nia bele cria pergunta, nia bele cria mos conteúdo phone, hanesan texto, imagem, no mos audio ka video sira. There are many, many uses of AI. We don't know all of them yet. It's very early. But our focus today will be on using AI in content creation and editing.
Oke, jadi iha serviço barak nebe mak AI bele halo, no agora de down ita musti dok bele discovery dani hotu. Mai be ita ni fokus ohin loron nian, hakar katu hare liuba ohin sa AI bele ajuda media ni serviço. Now this video was generated by AI. I just asked it to create Timorese journalists using AI in their daily work and how they're connected to the world. Oke, idani video dani itu buat sira bele hare ne halo hosi kriya hosi AI mau krek dia ni forit instrução hena ba kona ba sala redação media ni yang Timor and sira ni jornalista sira ni serviço no idani mak AI produce. If you look at it, you will see weird things in it, but it takes minutes to do. Itu sira bele hare ne video ni thare san naru gituang mai be idani AI ajuda halo dani serviço ni fácil liu ia minuto idani laran det ni bele kriya idani. Newsrooms around the world are experimenting with using AI. The Nordic countries, Switzerland, Denmark, Sweden, have just had a conference that they call Nordic AI, where they've all come together to discuss the use of AI. Nidian AI laos agora de daun ita agora nesa ita ni ita fuin halo konferensi kona ba AI ho dili dialogue forum mai be iha nasaun barak sira mos halo ona konferensi kona ba AI ni uzu iha media lilu iha nasaun nordiku sira hanesa Norwegia sira fuin larais halo hotu sira ni konferensi kona ba uzu AI iha media. AI tools are showing impact. They're saving journalists time on daily tasks and they are helping them uncover stories. Jadi AI haturu impacto bot TVs, lilu ba serviço media ninian, ajuda sira cria conteúdo, husu pergunta, halo sumário, para. Many organisations are embedding AI in their mission statements, in their newsroom cultures and their strategy. Agora de down ia organização media barak que liur ba mak sira usa na AI atu halo declaração ba sira ninia visão no missão sira halo mos cria conteúdo sira usa na idane. AI can be used to generate articles, but most organisations are not choosing to do that. AI mos bele halo conteúdo notícia ga cria conteúdo notícia ba ita, mai be agora de down ia mundo organização barak la usa idane. Organização media barak la halo idane. The direction is to use AI to enhance journalism, to enhance journalists and not to replace them. Okay. Ta razão tamba, ita usa AI atau apoio jornalista sira ne serviço. Laos usa AI atau troca falas serviço jornalista sira ne. You need to have people checking the work of AI when you are working with facts. Okay. Banhira ita usa AI, ita precisa ema atau verifica saída mak AI cria. The most advanced newsrooms, and many of those are in the Nordic countries, are working on hybrid workflows, where human journalists and AI tools work together at every step of news production, from story discovery to delivery. Ia liur na ba, ia organização media barak na bema usa ona AI, atu halo serviço colaborado, hosi rene jornalista sira, li hosi halo etapa hosi produção notícia nian to ia distribuição nian. All newsrooms face a tension navigating between visionary AI dreams and the realities of its limitations around trust, performance and affordability. Agora de down, media sira iha liur, sira hare liur na ba oinsa AI bele fo ha visão fon ka visionário basira, atu cria conteúdo sira ne bemak sira precisa. The technology is powerful, it feels magical, but for real world tasks, there is still a lot to be worked out. Okay. AI ni hanisan ferramenta ida ne bemak makas, powerful TVs ni dihan. Ni ia força makas TVs, mai be ni mus ia limitação, no buat barak ne bemak kita sidok bela discover, saída mak ne bela halo. And now we narrow down to AI for Timor-Leste. Agora ita mai hare fokus liu kono ba AI iha Timor, ema Timor wan sira uisa sira usa AI. So the benefits here can be AI language translation can save time and bridge communication gaps. Iha ne barak liu iha Timor, ema babain usa AI atu ajuda sira halo tradução. AI efficiency can free up journalists for deeper reporting. Okay. Iha na mamas iha ferramenta ida tan ni bolunaran AI eficiência, bela ajuda jornalista sira poupa sira nya tempo banhira sira serviço. AI obviously can be used to generate fake content, but it can also help in checking it. AI bele ajuda ita verifica factos, mai be niamos bele cria informação falsa sira. AI literacy is now a key part of digital literacy.
literacia by AI importante tebes agora da down, ni hanesan parte importante ida hosi literacia digital. AI literacy is the next step in developing digital technologies for the benefit of your society. Okay, jadi literacia AI hanesan foco importante ida ni bem magbela ajuda onsa sociedade sira usa tecnologia. AI literacy will empower you to use advanced tools to enhance your work, access information, and engage with the world in new ways. Okay, AI se ajuda ita acesso informação, halo pesquisa, no serviço barak litang. You need to build the digital skills to understand how to use and critically assess AI tools effectively and ethically. Dalai datang ita umana precisa iha habilidade nebe magnaton atau bela usa AI no bela iha hanoin kritiko banghira usa ferramenta sirane. The biggest challenge for Timor-Leste and AI that I can see in my research was that it has a language gap. Okay, iha ni pesquisa molek ni halo apresentação nene ni hetang katak ita ohin kolia kona ba AI bela usa halo tradução no halo serviço sira ni bem kita precisa belilu ba tradução ni mai be ni den iha mos lacuna AI ni ferramenta sira belilu kona balian. AI is best at English, Chinese, and Spanish, and English is ahead by far. Okay, jadi iha AI ini ferramenta AI sira nian lingua sira bem iha nabane sorry iha Ingles, iha lingua Sina ninian, no mos lingua Espanol. Only 20 of the world's 7,000 languages have enough data to get really accurate AI. Iha AI ninia be serviço ni lingua ne bem ni usa barak liu mag Ingles. Iha lingua rihun hitu resin iha mundo iha ruanulu det mak agora da down AI bele usa. The majority of languages spoken in Asia and Africa lack the training data that's needed to train AI. Iha lingua barak iha Asia no Africa ne bemak menus tebes atau bele usa hodi treino ka forma AI atau ema bele usa idane. In AI, these languages are called low resource languages. Low resource. Iha AI idane sira bolo dehan recurso menus ba atu usa AI ni niya. Lingua sira ne bemak la iha dehan recurso ni mak menus. There are projects underway to close this gap. Organizations like UNESCO, Google, Meta are working on this. Jadi agora de down iha projeto barak ni bemak ema halo hela atau oinsa bele hamenus kahalakon lacuna sira iha lingua ne bemak mosu iha AI. Sira halo UNESCO liliu sira maharai paidane. The media's content archives of language, of audio, video, and text are an important asset for training AI. Jadi itanya arquivo sira, por exemplo, iha tetun kare kitanya arquivo lingua sira, arquivo sira audio, ne bemak iha tetun audio video, idane sira importante tebes atau ita bele usa hodi treina ka forma AI ne bemak iha lingua tetun. In Sweden, the Swedish public broadcaster had a problem with the accuracy of AI for transcription, so they worked with the National Library and their own archives and other organizations to customize an AI for Swedish language. Jadi iha ni dian exemplo ida, por exemplo, iha Sweden ne ba, siramos iha problema ho tradução ne bemak AI halo, tama sira ni dados menos, antang iha ne ba organização be media iha Swedish sira serviço hamutuk ho biblioteca ho arquivo sira seluk atau bele tau hamutuk lefuan sira iha lingua Sweden inia ba atau bele usa ho di forma AI dan bemak ho lian Sweden inia. So I would emphasize that your archives of your language and culture are an important strategic asset in developing AI. Jadi dalam datang, itanya atau dihan katak, itanya arquivo sira, por exemplo, iha lingua tetun, itanya audio sira ni bemak iha lingua tetun no video sira, si ajuda ita atau bela treina ka forma AI dan ni bemak bela iha lingua tetun. So our goals today. I'm introducing you, this is a broad survey of AI use in media. I'm going to show you demos of AI tools that are used in journalism, and then it's up to you. I cannot make you AI experts in this time. It requires curiosity and spending time with AI to understand how it can work for you. Objetivo ohin loran inian, itu siya kare fokus ba oinsa AI bele ajuda serviço media inian.
sida nese ia demo ne bema katudo ia ne o insa serviço AI ferramenta AI sira bela ajuda organização media no profissionais media sira halo sira ne serviço. So the key ways AI is being used around the world in journalism are in these areas. Jadi babain iha mundo jornalismo niya no organização media sira usa AI makba halo serviço sira hanesan tebo sira belhare iha ekran. The first one, transcription and translation, which you would know promises significant time savings. Okay, jadi iha nabai tebo sira belhare iha ponto primeiro o insa AI bela ajuda halo transcrição ba entrevista sira ba audio ba nomos halo mos tradução mos. It can assist with writing, especially across languages. It can aid in drafting articles, summarizing information, and generating story ideas. Jadi AI mos bela ajuda ita tu hakerek liliu banhira kondo ita hakerek notícia sira ihe língua sira selo sira bela nia bela ajuda ita halo idane halo ne draft ba artigo sira ne bema kita hakerek ba língua sira selo bela mos ajuda ita halo sumário ba artigo sira mos. In research and fact-checking, AI is being used to analyze large amounts of information quickly and help journalists navigate online information and verify claims. Jadi iha mos AI bela ajuda halo pesquisa no verificação ba factos, liu ba texto, imagem, nebe idane bela ajuda tebe serviço jornalista siraninia nebe mak dala rumah, sem ajuda husi AI han tempo naruk atau bela verifica dados, imagem, vídeo sira. It is also being used to help in processing video and audio to make those jobs more efficient and faster. Okay, nia mos ita bela usa AI mos atau ajuda ita processa video sira atau halo ita ni serviço fácil liu no lais liu. So we move on to transcription and translation. This is a major use of AI right around the world. Journalists find the transcription features very, very useful. Meetings, interviews, other people, podcasts, the list is endless. Iha ne ita bela hare serviço barak liu nebe mak AI ajuda media nian mak kona ba transcrição. Transcrição ba iha video entrevista no sirane nia bela ajuda ita halo dan halo serviço ne fácil liu no lais liu. It is not perfect, but it is faster than typing it out yourself. Ni dihan dala rumah transcrição sira nebe mak AI halo ne la perfeito, li fuan sira nebe mak mosumai dala rumah bela ane-ane, mai be ni ajuda ita, secondo ita hanesan jornalista bela cek fila-fila ne bela ajuda ha fácil liu tene serviço duke ita rona depois ita transcribe ida ne han tempo nar. And it makes your audio and video content, it makes it much more accessible, it makes it searchable, and it helps with editing. Now, ida nemos bela AI bela ajuda mos ita atau bela buka informação, vídeo, áudio, halo dene fácil liu ba jornalista sira ka organização media sira halo sira ni serviço. And next I'll show you an AI transcription tool. This is called Mac Whisper. It runs on a Macintosh. There's ones for PC too. So you just drop a file in. Ida ne ia ekrane nia tudo demo o insa AI bela ajuda halo transcrição. I'm sure its performance is not perfect, I cannot tell, but it generates these transcripts and you can change the format of the transcript with time codes and change the output format. Primeiro-Ministro Cairala Xanana Guzmão, nomeia Ministro Presidência Conselho Ministro, Gil Pereira, no dar interlocutor com a barra desenvolvimento Greater Centrais. Primeiro-Ministro Cairala Xanana Guzmão, nomeia So there are many tools like this out there that you can use for free and that you can download. Okay, jadi mau krek dihan iha neba iha ferramenta AI sira hanesa nebe mak barak lah halimar no sira gratuita nebe mak ita bele usa hodi ajuda ita halo transcrição ba audio sira. Primeiro-Ministro Cairala Xanana Guzmão. Translation. This is something I understand that many people are already using a lot. Google Translate, so there's no need for a demo. But they, as you already know, they introduced Teton like 2 weeks ago. Yeah. Jadi ida serviço ida tane bemak AI ajuda tebes ita halo serviço liliu hanes ang hao tradutor. Babain sira agora ita belhare iha Google Translate iha nawa iha Teton iha ona ida ne serviço AI ni nia.
nebe nebe ha fácil tebes ema sira nebe mak halo tradução, atu ha fácil sira ne serviço, mas be dala rumah la perfeito no precisa ema atu bela check. And some of the tools that we looked at can do transcription and translation in one go. Jadi ia ferramenta balo mos bele ajuda halo transcrição, no mos tradução dala ida. AI ni ferramenta balo bele halo ruane hoto. Next, we move on to summarization and idea generation or brainstorming. This is another use for AI. Journalists need to summarize information all the time. Okay. Turma ita bel hare ferramenta demo ferramenta AI ne bemak bel halo sumário, bel cria idea phone, halo brainstorming, ida sirene ida ne ferramenta AI ne serviço bai dane. News organizations are also using these summaries on their sites of their articles, but they're normally checked by people. Okay, jadi dale deta maski ne bel halo serviço sumário no cek buat sirene be mehalarang mai bese precisa ema ni ajuda atau bel cek kata kita ne sira los no claro buat sirene san. And this is an example of, I've dropped a Portuguese, I think it's in Portuguese from the government's website. I've dropped it here. This is ChatGPT. Iane itu bosira bela hare ne iane ne foto be sera artigo ida husi itania governo ni website i língua português ne benia tau ia ChatGPT atau ajuda ni halo serviço balung halo sumário te bosira bela hare ne sanba demo. So I got it to summarize 3 bullet points, then I think it offered to rewrite it, and then I also asked for 5 interview questions that I could ask the ministry. Jadi ini bela ajuda ita halo bat barak. Por exemplo, ne documento ita tau de tena ba, anto ita husu por exemplo, hau hakarak ponto importante tol husi documento dene anto ne se bele fo. Ita husu de bele hatotok mai pergunta balo ne bema kau bele husu relaciona husi documento dene. Nini mus ne bele halo hotu dene. So AI it's an important use of AI, summarization and analyzing documents. Ferramenta AI bela halo, mak por exemplo, ajuda halo sumário, no mos cria, ideia fonsira, husi documento balo, nema kita precisa, Antonia bela ajuda analisa dane. And this is an example of a word processor that's built around AI. So all the features in the panel are AI features. Ida ni dia exemplo AI dan bemak bela halo tekstu ni modelo atu hanesan Word document babain iha be Microsoft ni nian ni iha feature sida hene be iha nemak ne bela ajuda ita bangire te click date por exemplo ita hakarak halo check grammar ni nian ni hana ba iha ni bela ajuda iha feature balak hene. This is a free tool. No, ida ne biasanya gratuita AI ida ne. So it's doing proofreading here. So this looks like a normal word processor. AI is just like a function. Okay, jadi dene mas ni bela ajuda hanesan halo proofread ba artigo sira ni bema kita hakere kon ita tahu hena ba ni bela ajuda atau halo proofreading babai ni bema dalam rumah ita persija ita ni kolega ita bela tahu det hena ba ni halo. But because the AI is better at understanding language, it can do better proofreading than the systems we had before. Jadi ni dia nak tambah AI ia dari sebarak, no dia bela comprende o insat bela halo proofreading, anto dia ni bela ajuda tebes duke sistema sira ni bema babai ta usa antes ne. But that looks like traditional software, like Google Docs, which I know many people use, is building AI features in. You will have them at your fingertips. But there is also changes in how software is made, where AI is more of a companion when you're making content. Jadi ni dia ia mos san buat sistema tuan sira ni bema kita babain usa por exemplo hanesan Google Doc dalam rumah ita hene balo usa dane mai ben dia ia mos ferramenta phone sira ni bema cria tu bela ajuda ita halo ita ni serviço. I posted the same government statement in. Ia ni dia ia deklarasi rumah hosi governo ni bema ni tahu det hene ba. And I'm opening up its word processing tool, or telling the AI to. Ida ni bela dihan por exemplo ia ansan ni butau wan sirane bela ajuda ita hakarak khusus saida ia naba bazia butau wan sirane ita bela lei ita click it ni ajuda hal serviço. The AI creates a document and then you collaborate on the document with the AI. Jadi ni ajuda ita hal serviço dere mai ben ne precisa na fating teni turun. Jadi serviço ne collaborator ita bela husik ne mesak halo ne sai problema bo. So I'm asking it to rewrite the government statement as a media publication. Jadi hene por exemplo mau create ni halo koko hasa dokumento ida ne bemak ni tahu hena ba ajuda haruka AI atau ajuda halo publikasaun ida artigo ida lihusi dokumentos ne bemak ni tahu hena ba. And it's doing that. Nanti halo dene.
primeiro ni bahasan eman, ni Hanoi, depois ni edit, depois ni And then it offers me more options about what I can do. Jadi ni dia iyo opção barak na bema kita bele usa. And I'm asking it to add formatting Ni dia ini husumo satu ajuda hala formato sira. and a headline. No ajuda cria ela título. Jornalista ni serviço akan facilitar quando hanesani. So this is basic ChatGPT, which you can access. Jadi dani ni dia ngidani ChatGPT ni bemak dalam rumah babai itu hene ujana. And then it responds to me in the chat. And it has word processing functions like versioning, and it can show the changes it's made and what it has removed with each version. Jadi buat ni bemak ni husu ChatGPT halo cria artigo idani orsida ni dia resultado ni bele iha be ita bele tahu fale ba iha word processing document ni ne bele. Dia punya formato ni mesti ita bele hil. So this is a new way of working, where you work with the AI on documents as a collaborator. Jadi dane dalam phone ne bemak kita bele serviço ka colabora ho AI liu ba iha documentos tirania. The next one we look at is a fairly new feature of AI search. Turma ita hareliu kona ba unsa AI bele ajuda ita buka informação. This is a tool called Perplexity, which is used by many journalists. What is it called again? Perplexity. Perplexity. Mhm. Okay. If in English, eu falo, phone, how is it prenarona? Eu quero que você vá me tabuca tu. So I ask a question, and I've asked it to answer in Teton. I don't know how it will go. Jadi dia ajuda, por exemplo, ni husu pergunta e a ferramenta ida nem. Kono zita. It breaks what I asked down into searches, and then gives me a report on what it found. Sudet bisa atau bele buka, ni ajuda buka bele foti informação sira ni hosi fonte sira ne ni ajuda buka ida nem. And then it generates further questions that I could ask about that topic. Jadi nia mosu mai kerang ho pergunta sa ida ni relacion ho visita papa niya foi la lais mai hetimor. All the ChatGPT, Google Gemini, they all do this now. They will all get new information from the internet. Jadi maski ChatGPT atau ferramenta sa ida de babain sira halo serviço ida ni baseia ba informação sira ne bema ke matau iha internet. And that leads to our next area, which is AI verification and fact checking. Firma ita bela hare kona ba serviço de nebe makarig jornalista sira hene persija TVs AI bela ajuda halo verificação ba factos. You'll see this is a very new feature. I've got this photo that I'm not sure about, and I'm asking ChatGPT, is this image real? Tell me everything you can about it. Okay, ida ni maun maun Craig. Maun Craig ko tu halo verificação ba imagem sira nebe makni hetang ko na ba visita papa ninian. And I've asked in Indonesian, so I can't understand this. Ni husu ida ni orsi ni resultado mais sei bahasa Indonesia nebe halo persija traduz. Obrigada. So ChatGPT writes code to analyze the image. Oi, Mount Francis foi indihan AI bel halo serviço iha tetun mos. So it does this all by itself. Jadi ni halo analisa ba detalhe que consira dia rasik halo ita so husu de ni bel halo dene analisa detalhe que consira kata kita ni los kala los. It is looking for signs of AI generation. Jadi ida ni bel ajuda ita mos hare ba imagem ne karek imagem ne iha cria husi AI ni kolega AI buka fale ni kolega AI ni serviço. And then it writes a report on what its findings are. Jadi to ikus ni fofo mai ita conclusão kono ba imagem ne bemak ni halo analisa. Kata kita ni falso. And in that case, it's a false image. Ya, jadi dalai datang ida ne imagem ne bemak falso. Ni hato mai den one lalos, imagem ne falso. Cria hosi ni kolega AI sirsel. When we've moved to the next one, you might recognize this image. I could not believe it when I saw it, so I wanted to check it. Jadi turma iha imagem
karagatu hare kata kita ne los kala los, imagine ne real kala real, ne ita sira mo bele hatene, tamba ita sira momento kono amo papa mai ita hidili, ita hatene diak ita sound saya bagian ba. Is this image real? It looks unreal. There's so many people. Kemudian imagine kara kita bela hari, kita bela nota kata kita pasti ia pergunta, dan dia los kalai, original kalai, dan dia orsida dia mesti bela ajuda hati temai ita kata ia kemungkinan ida ne original. And I've asked it, where in the world can it be if it's real? Jadi, por exemplo, ni husu imagine real kalai, fati ni hane be, no husu dihan kata sa ida det magbe ito bot hetang kona ba imagine dane favorite bela hato mai hao. Let's see what it finds. Mai tare hamuto, sa ida mag ni konklusão ikus. Ni si Hanoi, hei ni tuan. Ni si Hanoi. Oh, agora ni analisa na. Ita balo ni mas analisa hotu kalai. It's important to note that AI will write code. It's very good at writing code that programmers used to write. Se Hanoi. Fo tempo ito ni Hanoi. It's looking at the Pope Mobile. Sema bel hati kata kita ohine real. Imagine da ohine. Tire ni Hanoi. Sementara AI si Hanoi ni ita sira mo Hanoi kata kita ni ohine real galai. Great, thank you. Is that crowd real or is it AI generated? Tiri tu posira ni Hanoi, emo bara kena bani AI makria ga ne los hanesane duni, original hanesane. But it's a little bit confused. It can't find the information it needs for context, so it starts searching by itself. It's decided it needs to search to find information. Jadi ihan ba ni prosesu makanya kono ni confusão ituan AI mus kono confusão ituan ne tem que buka fonte sira ne bemak bel hatu kata kita ne real duni. Ita Hanoi liutin ita hatene tena resultado mai bem si Hanoi hela, lab tidak. You as humans would have been able to do this very, very quickly, I'm sure. But here is its report. After thinking about it, it then writes a report based on what it's found. Jadi ni dian oh ini, por exemplo, ito tu hatene oh na ba real, tambah ita hare, ita hatene imagine, mai be imagine kondo imagine sira ne bema kita tahu na ba ita mas lahaten atau ita persis he ini ajuda. It gives you its sources. Jadi ni hatudu fonte sira ni hetang dani husine be. And it's given a latitude and longitude for the event. Jadi ni hatudu conclusão sira, ni beni hetang husine be, detalhe que kon sira ni bele forma ita, informação detalhe sira. So this functionality is not reliable. It could do this again and come up with another answer, but what we are seeing is the very latest in what you can access. Mai be, be mindful niya dihan tamba bangira ita husu dala ida niya bela mai ho resultado ni bema real mai bese kono ita husu bebe niya mos bele ho imagine ni be hanesa niya bela mai ho conclusão ni bema diferente hanesa inda primeiro. And now we move to AI document interrogation. Turma ita si hare buat tidak nama kau sinte ema jornalista ho tu persija AI bela ajuda halo analisa ba documentos real nela osida falso sirane. This is Google Notebook LM. You give it the documents you want it to store, and then the AI can read all of them in one go and answer questions. Google Book ML? Google Notebook LM. Google Notebook LM. Si hala salah. Yeah. It is free. Ni free, gratuita. And they just added Indonesian as a language 2 weeks ago. No, niamos iha versão língua indonesiana. Nebe belha fácil ita timoron siratu uja. Tetun la iha, sirok iha, nebe. So it is taking my English documents. This is my preparation area for this talk today, and it will summarize them, each one of them, in Indonesian, and then it does a summary of all my documents. Jadi idane mau tahu hen ba dokumento sira ne bemak ne prepara baita ni apresentação idane no nia ajuda hala sumário sira no tahu fali ba língua selo kanesang Indonesia. So I can upload different types of documents, websites, videos, presentations, and it will read them and understand them, but all of them. So it can have millions of words in it. Jadi idane bele ita bele tahu língua dokumento idane bemak bote bes bele audio bele video nia se bele ajuda analisa hen ba.
and I can ask any questions. No, ito mos bel husu pergunta saya dade relation ho idane. Mount, sorry, we only have 5 minutes more. Okay. If we can wrap up. So yes, this is an important tool for journalists and for students. Jadi ini bele bele saya hanesan berguna tebes ba studente nomos jurnalistis. Good. Next slide. Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung masuk ke dua hal yang menarik nih. Kondisi media di Timor Leste, terus gimana kecerdasan buatan atau AI bisa ya mengubah permainan di sana. Anda kan pengen cepat paham inti persoalan dari berbagai sumber ya. Nah, ini dia pembahasannya buat Anda. Sumber kita kali ini cukup lengkap loh. Ada laporan mendalam dari akhir 2023 soal lanskap media Timor Leste. Iya, betul. Laporan itu katanya paling komprehensif sejauh ini ya. Betul, isinya soal siapa aja pemainnya, gimana model bisnis mereka, apa aja hambatannya, termasuk soal hukum, infrastruktur. Oke, tambuhin mau Francis dihan be amne tempo barak deh, tanto hakar kita nih ohim bele lalais liu, karena kan ohim kolega sira Rona Rasik, hosi dokumentu AI ne bele ajuda kria podcast ida, nebe mak ohim itu bosira Rona nih nelos real AI mak produce. And next one is a more practical demonstration. This is noisy audio. Kalau equipa Konsil Empresa Timor Leste, lo participantes di Dialogu forum sira hoto. Ini ho mereka lagi kantu Ministeri Solidariedade Sosial ni oi. So this is common reporting. It's very noisy. We'll just move through. Okay, idani exemplo ida kona ba onsa AI bela ajuda hasai barulho sira iha koto bangira jornalista sira halo reportagem iha terreno. This is a tool called 11 Labs, and it's all about AI audio. And I think we'll just move to the next one. And after you put it through 11 Labs, equipa Konsil Empresa Timor Leste, yung participantes di Dialogu forum sira hoto. Ini ho mereka lagi kantu. Idani itu bosira bela Rona Rasik barulho sira wini koto te lakong ona no hamile influencer behau mangami kolia ladun los nemus ni hala lakon tia ba foti dadet mbay mak diag de. Yeah, all the noise is gone. And next. Also with video. AI can do new things with helping you edit and make video. This is something journalists are very interested in. You give it one video and then it will produce all the different formats for social media. Idani exemplo ida onsa AI bela ajuda halo edição ba video sira tuir necessidade de plataforma sira ne bemak media hakarak tauba. Nenia edição ne kasar atau bela ha fácil jornalista sira ga editor video sira bela edit video ba plataforma diferente ba notícia sira ne bemak kita produce. Next slide. Here's an example too of a journalist from the Philippines who used AI to create a tool for journalists. Jadi idani exemplo ida estudo caso ne bema que acontece em Filipina ne ba jornalista filipina yang ida usa AI ChatGPT onde cria fali AI phone ne bema que ajuda serviço jornalista sirania. Next slide please. He took government reports and he made an AI tool to process the government reports so journalists could ask questions when the reports came out. Okay, jadi por exemplo, idane ni serviço, banhira documentos sira lima kita simuan san relatori husi audit, ka relatori husi World Bank, ka Asia Development Bank, na bem magdala rumah sira sempre fosai, ita bele usa idane atau halo por exemplo analisa. Ita husu kona nia fo ita kona pergunta relacion ho documentos sira nia bele ajuda idane. So you'd upload the document and then he used his journalistic expertise to tell the AI how to process the document and what information to give back to a new journalist who is working with it. They have uncovered stories using this technology. Jadi kita usa idane, por exemplo, ha fácil jornalista sira atau halo analisa kona ba dokumento sira, dados, kakare que por exemplo ita hakar halo entrevista relaciona ho dokumento sira ne ho emane be mak fosai dokumento cria que pergunta ba ita ho de ajuda jornalista sira. They found that it would save hours or weeks of work. You could do it in hours. Jadi biasanya kalau analisis dokumento bobot sirane, biasanya jurnalista ita persija tempo ne bemak naruh, mas be ho ferramenta idane ne bela ajuda ita ha fácil liu tene serviço ia ora si daruan ne laradet ne bela halo analisis ba dokumento bobot sira. He did not know how to code, but he could make software. Yeah. Next is AI ethics. This is an important area. We've talked about the benefits. Now we need to talk about the problems in ethics. We'll go through this quickly.
Jadi turma agora itare kono ba etika sira. Ohin itare kono saida makne bela ajuda, saida makne bela halo, turma itare kono ba etika. Next slide, please. AI is not to be trusted. Ida, ita la bela fear AI. It does not know truth. It works on probabilities. Okay. Nia AI la bela halo diferente entre saida baklos no lalos. Nia halo serviço baseia ba probabilidade sira. It could give you a different answer each time. Sorry, It could give you a different answer each time. Si, datai datang, hanes ang hoin. Quando ita husu primeiro, dia bela for mai ho resposta ida, mas o husu dalla rua pergunta ne bem makanesan, dia bela for resposta ne bem mak diferente. And it makes things up. No, nia mas bela cria buat rumah ne bem makladia. It will make up quotes. Nia bela halo cria, inventa det quote saida, nia bem kita persija, nia inventa det. And there are many biases from the data in it, but you will see that more than I would. Jadi nia mas bela cria prejuízo badado sira ga bias. So AI is beneficial, but treat with caution. Sorry, AI is beneficial, but treat with caution. Okay, jadi AI ne benefício ne bot, mas bem ita tem que cuidado bem ira usa sira. And transparency and privacy, you need to disclose your use of AI to the public. Jadi, ita tem que ir a transparência, se quando ita organização média ita cara usa AI e tem serviço, ita tem que hatoba ita ne público, que ita ne audiência, se tem que ir a transparência. This is a debate around the world about what exactly you need to disclose. Jadi, por exemplo, belemos kano oinsa ita hakara depende ba organização média ida, sira tu divulga ida ne oinsa. But you need to have clear policies and talk to your audience about their feelings about AI. Jadi, ita persija ia politika ne bem claro, no oinsa ita hatoi dan ne ba ita ne audiência sira. And never paste sensitive information into these AIs. Sorry, Mo. Never paste journalistically sensitive, confidential information. Ida tang, ni dihan la bele tau informação sensitivo. Informação sensitiva sira ba ia AI hanesangai. Next slide, please. And finally, we'll close with perspective on the future. So you need a culture for AI of experimentation, learning, and sharing. Okay, jadi tu irmai ita hakara ba futuro entre colaboração AI no jornalismo niniang. Ita halo ita bele koko usa AI, halo experiment sira, depois ita aprende nia diak no nia sira, depois mai ita bele fakat tu tambah ita ni kolega sira, ga ita nia maluk sira. As we said earlier, use AI to support, not replace people. Dalai datang hanes ang antes ni dihan ita usa AI atau apoio ita ni serviço, mai bele laos atau usa AI ho ditroka ai mani serviço. You need to build collaboration between media organisations, government organisations, and universities to help shape AI for your culture. Jadi dalai datang atau bele usai dan ho dia klutang, saya dah kita persija halo kita bele persija ia colaboração ho instituição governo nian, akademiku, organização média sira selo atau bele ajuda forma AI ni serviço sira ia futuro. And finally, journalism ethics, journalism skills of verification, critical thinking, developing your sources in the real world. These do not go away. You need to invest in those because AI or no AI, they are still critically important. Okay, dalai datan, prinsipio sira jornalistico ninian, idane AI la belhalo. Neso ema jornalista maghatene det belhalo idane. Por exemplo, hanoin critico, idane sira ne tabo sira maghatene dia kono prinsipio jornalismo ninian. I hope that could help inform your discussions in your culture and your newsrooms about where AI can be used. Jadi dalai datang ne tabo sira ni serviço atau oinsa halo discussão, katak saída mag AI bela ajuda itane serviço. Thank you very much. Obrigado, Barak. Cek. Basaliman makaslutan le. Oin snack, bo sulos basaliman ane samfale hamlaha. Thank you very much, Mam Craig and Manananda, for the presentation. Obrigado, Barak, ba itania apresentador. Ohin quando mai to slide balo, haure balo ibang sorti tatur hele larang belalar la iya. Ia liur karik, lalar rua tulu halai tama mo sita lahanu yang konatan. Ne significa ia buat para kita presija husu. Tambah ne,
Lolos ita ia 20 minutos, sana sang winawa tete, may bea tambay tani apresentação liu tia minuto 5, ita 15 minutos, minutos sa nulur sing 5, antes ita hakat ba apresentação tirmay at husu pergunta, at husu pergunta, how se fo uluk ba emanang tolu, iha tambay emanang tolu, regramos tolu. Ida primeiro, hatetenarang, may usin instrução nebe, ida segundo, husu pergunta, ida terceiro, labele explica, e labele hatan rasik de titabot de pergunta. Obrigado. Também dala idatan main tolo primeiro hitliman, halo favor. Ida koto kliu na primeiro, ida oing segundo, ida clarang terceiro. Sira seluk ni ta paciência itu ang tahan sedikit. Dala idatan ida hitliman ya koto kliu. Auren ni nain lau sahela. Aling feto ida sebele. Amin yang matang dan ladung mos be hakat may uing lay. Nang tolo may uing lay. Halo favor. Disculpa hau lahat narang be. Hawa tudu de turi limang. Limang mal kito ang may slabo tira tambi tabarak. Ho ida uing ia klarang. Ia sala estudiante sira. Halo favor. Tes. Depois nang tolo tan. Diak, obrigado ba apresentação nebe mak furak tebes. Ihane hal karak kusudet perguntas ida kona ba hal naran Piu Clemente Tilman Suarez, usi Autoridade Nacional de Comunicações, ANC. Hoje explicação capaz tebes kona ba AI generate bocerne hotu. Agora hal ni preocupação ida maka por exemplo, ema rumah, labarik rumah, kikuang, ni karaku sudah, generate ba gambar porno ka buat nebe makla dia, AI automaticamente generate la for resposta ka, AI for resposta by dene. Tamannya maka iha regulamento rumah ka, iha buat rumah halo limited dia par labele iha pergunta sira musuhan sede. Obrigado. Okay. First of all, my complete name is Camelia Fidumutin Suarez Acosta Freitas. I am studying at the College of Saint Madalena of Canosa Senior High School. And my question is, you already say that AI is used to help people, not to replace people. So that my question is, like you see in the development country, like in America, mostly of the organization in the organization or workplace in that, they use AI to replace the human. So I just want to ask you, what do you think about that? And what should we do as the people that lose the job? And what should we do to get money for our necessity? That's all my question. Thanks. Dia narang completo na Nias da Costa Pereira Martins. Ida neng tolo ko nang hat. Ahora nang hat makambi. Ko inaw yang neng tolo. Disculpa how makmanda. Itabot lagosta may be moderador makatete neng tolo. O inaw tulo ida farumean. Disculpa pala. Dia narang completo Ananias da Costa Pereira Martins, si Universidade da Paz. Dia hoje ita reúne kata explicação sobre a parte positiva se aí nia. Dia how ia pergunta serua. Perguntas pergunta ida de mau dia. Desculpa. Dia perguntas primeiro, mas impacto saída, mas jornalista Genzi Timor-Leste será soro para a utilização, os benefícios de AI nerasi. E a pergunta segundo, estratégia saída, mas belehalo, onde limita a utilização AI para serviços jornalistas. Estratégia saída, mas belehalo, onde limita a utilização AI para serviços jornalistas.
Ano yung itabot sila ng tolo belatur, for the resposta, ida depois tuirmai ita bolutan ho kolega na ingruatan ita continuo pergunta sila tuirmai. Obrigado. Yes, the first question, as I understand, is around children and their exposure to AI answers. This is a lot like social media. Australia is looking at banning social media for children under 16. At the moment, most of the AI companies are very conservative. On Google, it won't answer questions about politics and many other things. They block the AI from answering. But I don't think there's any age-specific stuff, but it is an area of concern. Okay. Mau niya resposta, mau creio que resposta para a pergunta primeiro, Mark, liliu hari kona ba labarik sira. Então, dihan, los duni, nela osdit AI, mebe social media mos. Então, por exemplo, agora around here Australia, governo Australia, koko atu bandu usa social media para labarik sira di bawah umur, minoridade. Então, dihan preocupação ni ihan ba, emoto ni preocupação. Ne kembali ba ita, o insight bele cria politika ida, atu bele hare ba idane. This is an area for governments to monitor. Yeah, dalai datang, andes ohine bazia ba politika ita ni governo niang, no mos karik bele mos hareba inan aman ni responsabilidade mos, atu o insa bele monitor o ansira ni utilização teknologia. Governo hanes ohine dian exemplo husi Australia, governo ko katu bandu utilização media sosial bala barek sira. Então hanes mos AI ihe timor ni tanggung jawab pusi itani governo, itani instituição estado sira tu bele cria politika sira hanesane atau labarik sira la bele expose ba iha conteúdo sira ne pema kladia. The next one was around AI replacing humans. Yes, so in journalism, it's practical. AI does not deal with facts. Well, it's useful, but there needs to be what's called a human in the loop. Jadi, ohin alin ini pergunta kona ba ohin sa AI troca emani serviço, hanes ohin mau creio que explica antes, ni dihan los duni ita so bele AI bele halo serviço colaboração, no hin ni ponto igos ohin ni dihan AI ajuda tebes jornalismo ni serviço, mas bedalai datang ita koko para prinsipio jornalístico sira ni be makiha la bele decide husi AI, tamanya dihan AI lahatene kona ba saida maklos no saida maklolos. Saida maklalos, saida maksala. Nia so hatene det banghire tahusu nia fo resposta sira bazia ba saida magita husu. Mai be resposta dene los kalalos kembali ba ita matu hatene. I could say normally with technology, some jobs change, some jobs will be lost, but new jobs are created. But we don't know yet. But it's ethical to say that it should not replace humans. That is an ethic and a social drive. Okay, mau creio dihan los duni idane mak impacto husi teknologia. Dalam rumah serviço balu bele lakon, bele teknologia me bele halo, mai be dalai datan eticamente teknologia la bele troca emani serviço. Mai be idane mak impacto husi teknologia. Quando teknologia barak mosu antau konsekuensia makne serviço balu mo sei lakon. And our third question, AI impacts on how to avoid it. How to avoid it will be around people skills, about going out and your skills in interviewing and developing your sources, but it will be in Google Docs, it will be everywhere, but there are choices to make for your organisation and for yourself about where the boundaries are. Okay, dalai datang pergunta ikus kona ba impacto husi AI ba mundo jornalismo iha timor nomos uinsa dalang atu ita bele se sosidane mau creio ne dihan dalai datang ni iha impacto AI iha impacto ba mundo jornalismo no uinsa tu evita idane ne filafali ba politika organização media idedek niniang atau bele hare idane. And the last one was that's all. Obrigado barak para resposta. Hanes ang unaw tetet na ing tulutan ida ihane etiona unaore ia kutuk makitlimang na ing rua mana ia o kutuk ho maung ia basic uing ne. Halo favor.
Atu fanoing de tita bot siramos katak itani apresentação tuirmai, husitani apresentador tuirmai mak sekulia konaba regularização, utilização e inteligência artificial, também how sugere katak perguntas sirane be liga ou insight regula ou insight prevenita rai helaba itani apresentador segundo, também nia mak sekulia barakli nia sekulia konaba saída mak niare ou insabele regulariza ka prevene tambah nia rasi nia mos emat timor sidadaung timor ida nebe hatene di dia ita ni situ saung timor tentang pergunta sira kona ba insa ita regulariza ka ita prevene ka saida hau sugere ita rai hela ba ita ni apresentador tirmai. Obrigado. Well, I'm Miguel Falo. I'm from University Oriental Timor-Leste. Okay, the question is, how the AI implement for the people, mostly who are handicapped or disability, such as deaf people or blind people. This is. Thank you. For disability. Dia obrigado por tempo, hanarang Nico, husi Fundação Adobe Timor. Ada perguntas iharua, ida primeiro liga ba ia segurança dados. Liga ba serviço jornalista ninya, que estamos atende jornalista mos iha limitação ba ira atual entrevista, nia la bele, niamos iha limitação para tu bele entrevista ema no la bele tamali ba ne privacidade. Mas o serviço AI ninya, ia possibilidade jornalista ida nia bele fonte informação pessoal ou privacidade balu sem uso nyenai o serviço AI de o insa itare ia regulação rumah tu bele regula idane ou kaita halode capacitação bayar jornalista sira idane primeiro ida segundo experiência ne bema agora usia Australia hahu halo hanesang ohen ita explica e fulaira libam stare kata governo hahu atu bele limita idade utilização pela sala mais crack atu la bele acesso ba ia media sosial. Apakah idane politika dia kusi Australia que nação selo kerja tu haretui ka insa tambah se ita bele deham politika bele siri deham 16 anos mais crack la bele acesso media sosial. Nabe na prática ema ida bele fati utiliza tambah saida ia levar kan exemplo date ita tahu idade usi 16 mais crack la bele semu la autoriza mais be ia plataforma nerasi na fatinha nia na fatin bele semu ensa efetividade usi politika erne atune usi nação selo bela aprende liu Timor-Leste bela aprende tambah usi utilização media social di Timor-Leste mos usi tinha estudante sira tinha alen sira balu mos utiliza ba ia acesso à informação de media no los la bela generaliza de ham é muito acesso à informação usi mídia social ou intenção de bema la dia ka baate. Muito obrigado. Dia obrigada pela oportunidade hana narang Aida Amaral da Costa husi Universidade Nacional Timor-Leste. Liga liu ba iha perguntas ohin ihane iha apresentação ita apresenta kata AI rasik mos nia bele cria informação falso sira. Então, o insa media ninia hare baidane o hira AI bele cria informação falso ita hare ba Timor-Leste nebe mak ninia liberdade imprensa as TBS emo hotu bele iha hanoing atu bele cria informação saida den mak sira karak liusi AI nebe mak bele ajuda sira. Saida maka jornalista sira se halo hodi hareba problema idane no oinsa ho liberdade imprensa iha Timor-Leste liga ba iha informação falso sira nebe makiha. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, Juan Franz. Hanara Antônia Martins, jornalista diligente. Hana pergunta técnico ituang. Iha kala emaruma nebe começam a desenvolver transcrição, ferramenta transcrição, by helian tetung. Tamba durante ne ami uja transcrição quando ami entrevista ema ho português ka ho inglês, maybe iha diligente dia tamba ami
barak liu entrevista emo ho português. Mas quando ita entrevista tetung, ema timor colher essa horas ida. Kari que a transcrição, a ferramenta transcrição ia tetung nebe ema balu desenvolve kari ADB ou mungkin estudante o entel gau estudante sira bele desenvolve. No how to use seluk tang maka ita colher quando ba transparência. Quando o jornalista usa transcrição, no tradução, e normalmente ita usa, será que ita precisa tu forçar o público kata a minha notícia a minha usa transcrição, usa AI, não usa tradução, quando ita be halo usa AI buat essa barak litang exemplo sa edita vídeo ka áudio, e foi ita divulga ba público yang a minha usa AI. Ou quando ita organiza texto, ita usa a AI organiza ite texto, maka ita foi divulga by público. Kauensa, obrigada. Diak, oin hau yang tolo mais naing hat makmai. Idanes dala itania pergunta dala ikus tambah naing hat fetorua manerua feto idaret mos susar fetorua mani idaret mos araska ne bita foba naing hat ne ne ikus pergunta sira ikus depois ita bela tama ba apresentação segundo. Obrigado. Okay. So on the subject of AI for disability, AI is very good at transforming from one content type to another. So that can allow you to turn your content into different formats that would be suitable for disability. But also, what I haven't shown you is new AI features that you can just talk to the AI, for example, and it talks back. It's very natural. So that is a new way to sort of get information. Also with video, that you can use the camera on your phone to take video, and the AI recognizes what's in the video and will talk to you through that. So I don't have precise advice on that, but the promise of AI is to make things more accessible. Like video, it can describe video in text very well. So it has a lot of advantages for accessibility. Jadi ba pergunta primeiro quando ba oinsa AI bele acessível liu tamba emahotu laos ba nen mai be vamos emaho deficiência sira mau creio que ia possibilidade bara ne be mak AI bele ajuda acessibilidade dane. Por exemplo, ne dia transforma conteúdo ba ia áudio, bele transforma conteúdo ba ia texto. Por exemplo, imagem sira ka video sira ne bele ajuda halo dane ba texto. Antau ba sira ne be mak la bele rona sira bele hari dane usa dane ba ia texto ajuda dane. Jadi dane fila fali ba oinsa ita tu usa dane sesuai dengan necessidade, katuiri dengan necessidade. Kasai nama kita persija. Jadi yang dalam datang ohin, nila consegue haturu mai ita demo AI, saída mak AI bele halo. Hanisam por exemplo, nia bele descreve imagem sira, bele descreve video sira, ba ia lian, ba ia texto. Então idane bele ajuda acessibilidade. Ini dia agora de down, nila bele hatete claramente kata AI idane bemak, bele halo acessibilidade fácil liu ba emaho deficiência, mas be ia possibilidade barak ne bemak iha atau bele ajuda acesso informação ba ia emaho deficiência sira. What was the next one? These are all very good questions, by the way, great questions. What we saw before with the geolocation of the images is also scary in that it could find places where people are. So for every good thing, there is a sort of bad thing. So it will enable people to look things up more rapidly. Same as you would use it for fact checking, you can also use it for bad detective work. Quando ba pergunta ida relacion ho privacidade dados, ia mau creio yang ohing ita hari demo, por exemplo, imagem ida, nebe kita halo verificação ba factos, nia bele hatete mai ita lokasi, fatin, ia nebe ho descrição, nebe mak descriptivo tebes. Então ida ne diak ajuda ita verificar factos, mai be niemos
quando ema bele AI bele halo idane ita bele usa dene ba positivo ba jornalista sira halo idane ba serviço jornalista nia tu verifica factos mai be ema mos bele usa sala idane informação sira ne be mak AI fosai bele mos bele usa sala jadi ni dia iha impacto positivo no mos iha negativo kona ba dados sira. And furthermore, when you're talking to an AI, you're giving it a lot of information about yourself. So that is another concern about privacy, is that these companies store this information and how do they use it. So you need to look at the terms of service and the companies that you use to make sure your information is held safely, as well as a journalist, do not put other people's information in. Okay. Jadi mau ni dia resposta turmai ba ida ohine ni dia hakar katu reforça dei dia katak depende ba ita ida. Jadi informação saída ne bema kita fo ba iha internet ka AI ne krejer ne ema barak acesso. No companhia sira ne bema produz ka ha cria AI dane sira bele usa sala idane. Ne beni den importante fila fali baitanya atu hare termo de uso sira ne bema AI ne fornece depois hanesa mosan sa jornalista sira tem que cuidado o informação saída mak sira fosai katau iha internet. Idane precisa cuidado lelu quando baitanya fonte sira kare ita precisa taumos sira ni privacidade ba iha itania serviço lor. And our next question. The other question was on the Australian model on social media. That has been looked at around the world because it was a first. I'm not sure my kids like it, but countries around the world are looking seriously at that. And furthermore, with AI, we need to be aware of what's happened with social media and be looking at AI to make sure the same things, it's good and it's bad. So how do you mitigate the harms? Governments need to look at that. Okay, ni dia pergunta ida kona ba unsa modelo sira nebe magagora ida por exemplo governo Austrália halo atu bando la barek sira idade sanulu recent lima mai krai katu label usa media social ni dia agora ida una saum barak iha liur ne vamos halo idane sira koko para tu cria lei regulamento nebe mag hareba impacto husi internet media social nomos AI bala barik sira antaun idane fila fali ba itania governo atu hareba idane atu insa sira mos bele hareba serviço sira hanesane hareba nação seluk ni serviço o insa atu bele hareba internet AI media social atu la bele iha impacto ba la barik sira antau idane fila fali ba itania instituição governo ka itania governo atu hare kona ba politika sira hanesane. And one more thing on that is the major use of AI now. It used to be brainstorming and creating content. It is now personal therapy and companionship, which you see the face. There's lots of people who are using it as a companion, so there are concerns about the psychology of that. Okay, ni dihan atu ba explica li tamba idane ni dihan agora ada iha preocupação iha mundo iha rai liur na vamos ni dihan hare liu kona ba AI. Primeiro AI ne ema usa para tu halo dit cria idea phone brainstorming buat sir hanesane. Mas agora ada ema usa ne ba hanesa sirnya companheiro mos. Antau idane tabel haremos kona ba impacto psikologia sira kona ba ema mental buat sir hanesane hoto. Next question. Fake news and how can journalists fight against fake news and how it affects the press freedom? This is going to be a major role for media, on fake news. There is going to be a wave of fake content. Social media will be full of AI-generated content. It's easy and fun to make, so that's a problem. It's easy to distribute. The social media platforms should be responsible for what is distributed, but journalists have a big role here, an increasing role with verification and fact-checking of what's in the community. It's going to be a key part of what journalism does, is about truth and verification. So this is why you also must hold your brands up as bastions of truth, that you don't do shortcuts, you check things, everything's correct. That will become more important. Okay, mau creio que a resposta na hora how espera kata kabel halo resumo que coisa bem né? Dia por exemplo fake news los juni.
media sosial nene sera emadihan karek lapangan ba iha be fake news. Nebe fila fali ba serviço jornalista sirenian dalai datan jornalista thare kona ba truth ka kebenaran no uinsa medium por exemplo iha fake news sira iha media sosial ne laos tanggung jawab itanian mai bene hari fila fali ba por exemplo Facebook antau ne tanggung jawab meta atau bela hari atau la bela espalha informação fácil sira hena ba mai be serviço hanesan jornalista informação sai da makita hetan iha Facebook iha social media sai plataforma social media sai da ita precisa hari ita precisa verifica ita precisa check atau ita bele kontra idane. Transcription and Teton. Yes, I was looking at this. I've always assumed that AI would be good to help countries, lift up and develop. But then looking for this conference, when I was researching, the language gap is a real problem. It was hard to find tools, especially with Teton. Portuguese is probably the biggest language to work with. And so you may need to go to, cross over to Portuguese to get a transcription, then translate. You will have to work, I cannot work this out because I do not know your languages. I'm a monolingual Australian. But it's obvious this is something that you need to focus on to support your culture, and you need to look for collaborators who will help you increase the presence of Teton in these tools, because it's only Google Translate that had Teton. You can get now increasingly Indonesian and Portuguese, but that's often South American Portuguese because they are so dominant. Karek ni dihan ita hari kona ba uinsa atu bele iha AI ni bema kalau transkripsi iha Tetun ni dihan buat ni bema kohin kolega husu nene saya dah maknya halo ni dihan atu banghiran ni atu mahalo apresentação nene ni halo pesquisa ni buka kata karek iha AI iha língua Tetun mai ben ela hetan ida nem kohin ni kolia iha ni apresentação kona ba lacuna sira iha ferramenta AI sira nian ni bela iha Tetun iha na ba mai ben ni dihan dalai datan iha ni ita iha por exemplo lansa ohin kolega ni explicar asik ni dian iha sobela halodet ba iha português mau kaik dian iha mos iha língua Indonesia debe makarek bangira ita halo transcrição ita bela bate iha português depois no ita hakar precisa ter um cara kita bela usa jane ba iha Google Translate agora da daun ita iha oportunidade tamba Google Translate agora tahu na tetu hina ba antau transcrição sira nebe kita halo ita bela bate iha português se quando entrevista iha português depois ita hakar bate itu ita bela ba fila fale iha Google Translate atau bela ajuda ita traduz ba iha tetu ninia ni dia ida ni mak problema nebe mak agora da daun ita enfrenta la iha AI nebe mak iha língua tetu. Oh, Mount Francis dihan iha nebe kari kita foto tempo pa Mount Francis atau kalau itu? So Mount Francis there's AI in Tetu that's developed by Timor-Leste's National Institute for Language, but yeah. Tapi Mount Francis dihan iha, Mount Francis dihan iha, Mount Craig oh ini dia ni halo pesquisa ni lahetang idane, mai espera kata kamba Timor Wansira atau bele uja idane no desenvolve idane dia tentang. Yes. Oh no. Mount Henley ia tahu pergunta ini translate can be transparency, how a media can be transparent if they just use transparency. Yes, this is a discussion you need to have because this is moving around the world. If you use AI search, do you need to declare that, or is it only for substantial AI use when you have generated a draft using AI? These are rules that you need to define in communication with your audience, because Australians' attitude to AI is different to the Chinese attitude to AI, is different to the Americans. It's very cultural about what people think. It's whether people think that they are being tricked, I think, is a key thing. But you also need to, I don't think you should have it so that there could be mistakes going out. Things need to be checked. Otherwise, if you're using AI for putting transcripts out and you're not checking them, they could be wrong. So you would definitely need to declare that. At the ABC, we have transcription inside, but it has to be checked before going out. But if we go to accessibility,
it's good to have those transcripts out even if they're wrong, but since we are news, there can be serious elements in there that could affect your reputation. So this is very tricky. Everyone wants the advantages, but they need to balance the disadvantages. Okay, ia pergunta ikus liu kona ba o insight atau hari kona ba transparency ia organização media sira banghira sira usa AI. Por exemplo, ni dia ohin mana ni pergunta exemplo kikira. Se quando ita halo transcrição, quando ita halo tradução de precisa ka ita divulga idene ba iha ita ni audiência sira. Precisa ita fuhatene sira galai. Ni dia mau krek dia dene fil fali ba ita ni politika organização ni nian, no ita ni serviço ho ita ni audiência. Ni dia ita reação ema husinação ni dia ida ba iha apoio AI ni lahanesan, por exemplo, iha Australia lahanesan ho Sina, iha Sina lahanesan ho Amerika, bersih lahanesan ni. Então ne fila fali ba ita ni politika rasik, iha ita ni organização media katak saída ma kita precisa fuhatene. Por exemplo, ida tradução ni de ka transcrição ni de ita bela fuhatene ba ita ni fuhatene ba ita ni audiência ka ita hakarak fuhatene serviço substância sira liliu, por exemplo, panghira ita hakerek notícia ida usa AI ni draft. Se quando ita notícia ita tu hakerek, mai ita tahu le AI ajuda ita halong na draft, depois ita hadia date, ita hakarak divulga ida ni ba ita ni audiência ka ita hakarak taka. Ida ni depende ba politika organização media ida tekninya. Ni dihan iha Australia sira iha ABC rasik, sira iha AI ba iha halo transcrição ni mai beda lai datang, sira laos ba ngira halo na transcrição fosa ida data lai. Jornalista sira tem que check atau verifika karek betul malah loss ya naba. Dalai datang hasil ini dihan, ia servisu media fil fali ba kebenaran. Nebe ita tem que check, buat sira nebe kita fosa ini loss kala loss, tambah pengira sekondo ita halo transcrição musi entrevista ida nebe makla loss, o ita fosa ide tentang ne kerja kata kriana problema ba ita no ita nia organização media. Say AI will keep improving. We know that it's not going to stop improving, but for news organisations, our standards probably have to be conservative to protect trust. Okay, ni dihan AI sa iha mudança bots no niya sa ila para. Niya sa iha evolve na fating. Antaon, fila fali ba organização media ida no jornalista sira, profissional media niyan, ato bele maintain sira niya konservatif nene, tem que claro, prinsipio sira jornalista niya ka kódigo ética sira ita precisa tuir nene. Obrigado Barak, thank you very much for Mount Craig from the ABC ID. Ita ni bahasa liman makas liutan, ba apresentação nebe loke TVE-T ita fiar kata kita loke TVE-T ita ni Hanoi. Desculpa Barak, o inhawa mente de informação que ida kata AI ia língua tetun iha. Iha, por exemplo, di psicosuno, ne ita bele halo música, halo filme, halo video, usa tetun. Padrão ortográfico INL. Thank you very much once again. You may now return to your seat. Dia karena sang uin hau hato ona katak ita iha daderne ita ya se saung rua apresenta saung rua tambane ita ita disculpa para kita liute tempo itu ang ne ema yang ita timor makne ona kondo ita la hakat liu tempo ne los timor. Tatu dian moemos la vele, barani mos la vele, banga mos la vele, mai venemak timor. Ita ni orador tu irmai, timor oang ida, nebe kunyese diak, ita nia serviço media he timor, tambane ni sekulia kona ba regularização utilização intelijensia artifisial e a mídia no jornalismo. Liu e Timor-Leste. Então, todo foi bem-vindo ba Maung Antônio Sampaio. Okay. So, I was going to speak in Portuguese.